Inside Story Uganda, real source of political updates. Agwe nagamba bwate mukyala wo. Agenti gwe yangu ye kidoli ky'abanno baniemu basisi. Nawe Tamale mukyala nagamba bwate. Kati yo yangu ye kidoli kituufu. Oli kidoli. Bagabidde abantu bapeke mmotoka. Banji bagabidde ne bamaseka babawadde ne bannaddiini Do you know that these people are shameless? Ate batya. They even removed the fuel litaga nago bagajjawo. Litabiriza litabiri bagajjawo. Ezamafuta. Wabwo nalagira ne bagajjawo nago bannachobe mu kifu onulikodi nago bakadaka kuba yampa sente. Ndio kinyendi nkombo olugosirwe. I cannot. I come from a very proud family. Tamale. We are very arrogant fellows. We were here before. Tewali yavamo nsiko na jana kavani kajude sente. Bazisanga wana. Ndikolera abalala. Olikolera abalala? Yes. Tamale. Oligenda ku opposition. Ulira byayo. Eno ye government yo. Politics kulia. Politics kola. Ate bakyesuulidde. Kubaka nkubuulize. Bwe mubanga gwe ne mukazi wo. Mulwanira sente ze. Nogamba omukazi nakulekedde sente z'emmere. Ne muyomba ng'abaana balaba. After the quarrel, what happens? The children have not eaten the food. So the quarreling does not solve the food problem. Quarrel with your wife, but give the children food. If you are calling over a hospital, when Uganda taxpayers are watching like the children, after your quarrels, the taxpayers want this hospital. Not what? You are fighting. Uganda politics kulia. Yes. Politics is who gets what and when. Chicho akamuhozi kena wandis. Oina akamuhozi kewa wandis. Baina slave and master relationship. Baina assignment mission. Baina dog and hunter. When there is a mission in Abayimbi, Gabakusasa Bava for MDD. Gwe ofono yetafuna sente. Na ye dombo wajaduka nazo. Enumbwa inakubeera ku musaala. Doesn't he get his salary? Which is salary? Chogeri wange kwira kadomola kasi. Say it at home. Salary. Bama tayimbwa mutwe. Which salary are you talking about? Mumaze yambesera gula ebizimbe. Salary esobola okugula domba ajja ekizimbe nayola sente. Nengo funa akoze. Obutabo buli ewange bwe nakuba nga president yampa kambuyole mbuwe ku secretariat nafiirwa ogea buwa nakiriza natomera. I gambled with my life when I joined these people, but Muganda tells you kagere tunda. When Muganda tells you that kagere tunda, it means I have nobody to blame because I would blame the feet, but the feet lack a brains. Obongo bwe bwala Muganda kasaga nti kagere tunda kitegeeza toyina gwonenya kuba ebigere byakutanayo tebiina biwongo kiba kisembye naawe ye situation gyendi kagere tunda nkyogere mirundi 10 kagere tunda tekikyasobola kyuka kuki dirukwatimia nemutula zekidoli as a hunting dog. That's their perception. I'm hunting a dog, I'm a chidoli. Nete bakiriza nti obakoledde. Nina kubeera mpakasi. Lwabogo yagambe eriishi Mirundi is a nuclear bomb. Nina kubeera maji nga ndi mulugosi. Nebakwata million 5. Nebakata meka. Sibikola. Tokyabikola ebyo. I come from very arrogant family. Fetisu wakafuna sente. Family yaffe from generation to generation. Waliwanza kwenkubira simene muganti mpa sente. Bwagana nga tayagana. Ndisina sente. No. Era nawandika mukataba kange kana. Kano ko wandikidde Muhoozi bakaita bataka ndabeko wana. Muhoozi kaine rugaba bikamu Muhoozi. Neba mubatula. Abantu babadde bakatubuuza. Ekisoose kyokka. Media tajirina. Tamale ekintu kateji. Tekiri mu vibe. Singa Bobi Wine yabadde kyagenda okukola. Tekiri mu vibe zonna. Oli oyina wabirira nanyiga what nanyininsi nze mubye nkakuteera okampulira nagenda waffe nenkaba nenkumi yes nenkumi 3 nenkumi ekyoto
kyakasana ka myaka 10 nenteekamu entungo talina 10 kyagenda kusigaza mu mpale okujjako ng'ateegudde Tamale ate kati kenzirayo nenkuma ngenda kuteekamu ekirevu ky'embuzi enkadde nga akanga balenga ekirevu ng'embuzi ekanga badde kabangali nga bamutwala naawe Tamale omunyankole ejjogoli libwaddogo Tamale tekinesonga nenkutera nenkugula nenkuniako nenkugula nenkujoga nenkugula no fe abaganda tuyina ddogo omulenzi oyo omukubira ddala empale ze ne zimugwamu agambye mbw I sabotage again again ne banamuwa sente nja zisabotage nene kubeera nga nkomba lugosirwe nfuuka olugosi olwokusala why foka efumise mu bakuli enene efuuka kitiyo leka nawe kutujoga mulenzi gwe leka kutujoga kutumanyiza tomodde bwagamba nti airiguleti nti okuvala yango ba sente zikunkumuka yeddwa ya ntungo kasol nteekamu entungo n'okuba ennyuma eno samu endogo ekiro okole otya kibeera kitya kunama ulizinya oli bwerere kusawa 9 ntungo yeyiika tekola business ayavubalira ddala kati eddwa ngenda giteekamu ekirevu ky'embuzi olaba abakanga badde kabangali ng'embuzi ennume teri kuteesa teri negotiation teri reconciliation siina ekyennabakola toyina kyobakola balina kuteebula bagobera bwerere anti nkubuulira kankusomera akatabo kano bakayita batya nekugamba how masters webabajogera abantu nabagamba how masters control the state nabagamba nti nalaba abakazi waffe mu kyalo nga abasajja babakuba ne babasamba ne babatta naye nga tebanguwa okuwasa nenkugamba nti abakazi baali balowooza omukazi batamukubako baba beta mwagala obujozi bumulimu nchane baleta sempija ne bamuleeta lwamira manamu bana amufulumya yena ali asende nchane balikomya wone litula mu moto nezimbagala aya nenge yerwamira baguze bizimbe gwezenzige bazikugobyemu ne bamutana mu sensa motion n'okwata kasayija yego oliko gobye yakajja nenga bahati yakirimu mukahanizi abayine ebizimba abayine ebweru abayine eki bo batudde tebali aboge kana kawumba tutuka kabanda kanuke nagis nekagenda kakaba mantalirako kuba bakaguze. However, majority of men, especially drunkards, killed their wives in the practice of beating them. Majority, for fear of embarrassment or arrest by police, injured women, especially those who were pregnant, could not speak out or access treatment. This resulted into death. Such information, however, would remain concealed and the cause would be only referred to as yafude chikutuko. Pasije bakubanga abakazi nenga abakazi tebagenda. Interestingly, many would remarry after killing their wives. Surprisingly, some men married from families of their deceased wives. One incident that intrigued me is when Kajua quickly married a second wife after battling his first wife to death. Within 6 months, the second wife also died, and Kajua remarried. At this point, however, villagers became suspicious and banished him from the village. Kajua liwafe kuchara. Abakazi basatu mumufumbira omukulu bimibanga oyina amayembe. Kajja tuvire kuchara. Nenga abakazi bakyakolaje. When they humiliate banasali bani, others bajja bali bafune ku motoka ezayo si bajja bali bajja babawe emirimo bajja badduka batembane balwana bamaze okujoka bali ne bakanyuka kasasiro waliwo abajjanga batembane balwana ng'abakazi b'okukyala ewaffe. When I joined government 15 years ago, I confronted a similar situation. People had been used and dumped, conducted themselves like these illiterate village women. Instead of divorcing their brutal and abusive husbands, they preferred to stay put. Even after the horror, humiliation, and the death of the first wife, they willingly rushed to sleep with their killers. This is what I found in the government. Nti bamala okujoga ngo omulala dduka ngajja basomalisi abala disinga ogenda kuliayo bagono ne bajoga no ne bali ng'abaleeta abalala new arrivals. Tebabuuza nti bali babagobye batya. Tamale. I'm a very bitter man. 9 years.
Much like the women I mentioned earlier, Uganda's politicians usually stay in government offices even after they have been humiliated by the mafia gang. The question is why? One psychologist developed what is called the Stockholm Syndrome. The theory was derived from a 1973 botched bank robbery in Stockholm. Stockholm Syndrome is a condition that causes hostages to develop a tendency to bond, identity, and sympathize with their kidnappers. A younger woman was held hostage, but was later found to have developed affection towards her captor. The man had sexually abused her for several days. He used to lock her inside the house, and therefore neighbors could not detect the criminal activity that was happening in the neighborhood. After several days, the woman in distress was discovered by a plumber who had been called to do some repairs inside the house. The plumber alerted the police and laid an ambush to apprehend the culprit. When the kidnapper returned, police stormed the dungeon. To their surprise, the woman fought off the police. Psychologists explained this action as the Stockholm Syndrome. Which affects a person who has been exposed to constant abuse. It is explained that to such a victim, abuse becomes normal. Secondly, the victim attributes his or her survival to the captor. This is what happens in government. The mafia humiliates people, but much like illiterate village women, individuals remain in offices despite constant humiliation. I've witnessed highly educated people who are dismissed from lucrative jobs and offered peripheral roles which they go on to take. Okategera. Kakati bwe nali nkamaliza nakubuulira. Wakamaliriza otya? Nakubuulira ne gamba nti nze nja kuba wanjawulo. Yes. Ntojja kwawukanako ku status quo. Bana abaana nalimba studies. Ebbanga liwamalayo. Yes, emyaka 14. Tukita systems analysis. I study the system, how does it want to see people, and how does it do what? Nenjitegeera. Baina master and slave, baina hunting dog and master, baina mercenarism. Okay. Nti azokola kuolu nga bayina ekizibu yatwala sente. The operator like Muganda man mukazi wali antula nga malaya ali annyo. Kubanga malaya akugamba timunange mukoddomi we yazze nebo batolese enkota ya toke na nkoko osanga wakagali akayimiridde wano toyingira. So the man panics. Yes. Nti bakusasira bo zamazina b'emyaka 14 sente kusasira ziyafuna ye yafuna nayenze obukofira bwange obutabo bwange t-shirt zange buli kimu kye nabakolera kyonna nina kugenda ku kakiiko nanyine nsikwali mukombo olugosi aye Mirundi tamulekangaawo humiliate kitanga jana nkimu. We are not humiliated. Nobody will ever humiliate us. We have survived the centuries. Twagabana mu ndagaano y'olwenda family yaffe ekyayineta. Tweze kunjulu. Tweze kumfula lukosi lwa kusatu. Tukisabalirako ddala ng'ompaaki. Nswere empunu. Kakati nkugamba. Following the experience I went through, I made the following resolutions. Nikawandiika from your state house. Wakawandiika from your state house? Yes. In the same way, the villagers in Kalagala reviewed the Kaja's conduct after the death of his third wife. Have developed a different view about Wamama and Babazi, Jeno Mugisha Muntu, and Dr. Kizza Besigye. They must have had reasons for their decisions. I reviewed. Bwamala no gambe tegeza Besigye ne bali bwennalaba mwenda ye prosecutor nza abakoledde mu bugubyo bw'ekitalo nga balese mwenda kati yampozesa naga nti ba Besigye bali batuufu njabba gendya ku mukolo gwabwe but is bitter man omukolo ogendayo very bitter mukozi sayina kye yankola singa kyedde kiro kyalirinye yadonna ku olumu n'alijokeza ne kadi n'alijokeza. I cannot accept a government job that confirms me under a formal institution. I hear people making noise. Over minister jirete yo njogana jirete aleta oba minister mu benyo ndo mutu muyera kadomola ka acid atengo mukubira sagala stack kazi ya serikali stack
What am I to get? What I did not get at 65? At 65 now? I want to be a minister. I'm retiring. I'm preparing to see my creator. Tamale. I'm like a woman who has been forced out of her marriage. She only goes back to attend the social functions like as I'm going to do now, such as the funerals and the weddings. I support the government on important issues. Number 4, I only support Yoweri Museveni because he supported the efforts, but yankasuka kasasi umukono namuwa sente naziremera era bwe yaziremera teyazimujjaako lwakinze tampanda ne Museveni yakkiriziganya n'omuko bamfu mukombo olugosi yali akwata sente nga akwata zaki nga tusiibula tubuza akaseera katono nnyo omukukunavu tubeere nga tuvaano. Yes, nakugamba nti I'm always consoled by his assessment after listening to Mwenda fabricated tape. In almost the same way, the biblical Pontius Pilate acted when he found Jesus innocent. Museveni told me, obukolo abukulidde. Metamorphically saying that however ruthless and huge a snake might be, it cannot survive an attack. Museveni yaleta eyo gundi obukolo abo yangamba omanyi nti obukolo bwe bwezinga ku musata omunene bugulya nti yesebo yambuuza nti obutulimi buyita butya nga bukolo oba butulimi obukolo bwe bweteeka bwe bwezingiza kale omusata gubaddukanyiza teri yanumba atakubiddwa oba Museveni yali agamba nti obukolo obundidde omusata buguddukanyiza naye tebwakulyawo kakola kalya kumusata kataddukanye. It was narration nakalema Mwenda tumwebaze and one of the bakoto lwabwogo who plotted against me. One day I hope I will have the last laugh and the happy ending. Buli lwembalaba nga omusango gwe ate neyo mindi bisinde bitawanya omwana wa Uhuru tayinza kubba pirawo sowani ne mutta abantu malwaliro mu abakaga abavundu tolide bagamba nti bukyatumuko tufunyeyo ku sente era temujja kuzifuna eridduwa ya ntungo zonna zikunkumuka ne ziggwawo kakati nga tusibula I want to thank Kulayije Felix era nabagamba nti Kulayije ne Ofono. These are the people remaining in government who can handle psychological problems. The woman claimed nti bamukotte ne bamukola kintu bamurepinga. For the first time Kulayije evidence esimu zo ziri bweziti wayogera gundi ne gundi ate if Kulayije told me in time ne audio nali jimwede byayogera n'abakazi Misro is capable of retrieving audio mbikwatanga boogera ate byo mbikwata nti ayo byomba kwata nti nkukwata ng'oyogera yes audio njikwata oyo omukazi singanze gundi next time tell me bakwatire audio ngoyo omukazi ayogera okiraba nagambye nembagamba nga sinalaba na Kulayije nembaga there is no sensible woman who can admit that she was raped oyo aba muyayi oyo malaya a woman, a respectable woman cannot say they are raped. Nabagamba nti nze tumukunde kye namwagalanga katulaba nti Kulayije tafaanana enanga kakati kankubuuza ndeti enanga tell us is knowledgeable. When the delegation from Acholi with the parents, with the father of Olanya, did they talk about poison? Olanya sema Olanya enanga sema yote. Did Museveni, why did Ndanga or police arrest this man when he was the president? The police did not want this man in anger received the instruction for somebody to mention and we will hear Nanga's voice. Okay, ngati kitegedde nti oyo musajja Kulayije ye Kulayije inankola mpya nti omukazi yamutunuzizza ki era mu ebungereza kyaliyo Tamale ebungereza omusajja yatta mukazi we ng'akola mu banka n'agenda mu banka nga tanabbayo ssente kati ne yeesiba emiguwa n'asigala mu banka bajja ku makya bagenda okugulawo nga mwali n'agamba nti bamweyambisa aba banka I appeal to the robbers
my wife but please return the money niyo omuserikale alinga Mirundi yetuli omusajja bwati naga naye afiiridwa mukazi we bwati bwakola omuserikale n'abagamba oyo yabyesibye ne bawakana nabaga nze kambye sibenga yi the man was arrested and he confessed abagezi ndine mijivu yani the example abagezi ngaba kula yije ngatuva hano Tamale omusajja yina embwaze ngatasasula utilities ngabuli agenda zimuluma omanya amateeka gembwa gagamba the first bite is free embwa kuluma gusoka tewa wabo amateeka gembwa bugakola naye balaba omusajja alinga kula yije ngembwa zibaluma abantu ziruma aba buli agenda okusaba amazzi biki nayambala ebyo nabaga mu nyamba zebyambalo ngembwa tezintuuka ku mubiri nagendayo naye nezimuluma naye nga tezimutuuka ku mubiri nabaga mumanya omusajja aveewo remove the own of the dogs bwe bajjawo omusajja embwa tezaddamu kuluma abantu kula yije weeyo n'abagamba temukiraba omusajja oli embwa yazikolera sayini ne kati Tamale bwebongo bwe twagala akasembayo kaakano Tamale wayiso nakutubala ng'omuwumbo gw'emmere owayiso ekyo wayiso teyali kikoze aŋanzi wamisala intelligence teyali kikoze akasembayo Tamale pate yammwe gye musoose tefunye glama pate esoose eyandibadde ngalungi. It must be a bank. It must. I agree with you too. When you organize a meeting in the Bushenyi, pate ya muhoozi tuwadde tumanye eggwanga lyonna ligenda ssaanitirwa. What do people remember about Bushenyi? Obutezi landing. Kakati who did that? Beba chiwanuka. Abo beba agonde. Omayigwe. Nze mbasasira nnyo. Mbasasira kintu tekikutte tubadde tumanyi vibe egenda kuba omulabe w'omunju aba mubi nnyo era bw'osoma akatabo kayenkana akamuwoozi nkubuulira nti amwene expert on malisi nenkulaga cases kitange ze yahandolinganga otegeere malisi kyetegeeza nti omukazi yayukyanga ennyumba za bba ng'abwayiriza mukazi mulala nti baawe yazookya anti lwe bajja ewaffe wa taata wange namugamba nti omanyi ti genda n'omukazi oyo ku musawo omuganda bamulumirize omukazi baba batuuka mu kkubo naga nti ndeseeyo engozi y'omwana wange omwana agenda kugwa musajja yakwata kkubo ddala yamusanga asonsekamu naye nga batambula bonna tekigenda bakola bubi kino muhooza abamulwanyisa ali nabo wansi yosi gwanga nalikwata lino bw'olaba crack evudde mu foundation ekizimbe bamenya kimenyi amuteringeyo nabagamba tekasobola bapirawo ng'erwana n'omuceere wabiyiwe biwe buyi kati kineno kiggwerawa I'm not an organizer yanteekako naye nze nalowooza tobawulidde nakulaba oli namba 10 era bakyogedde tobawulidde bwe bagambye bagamba muhooza mpa ssente ziriwa mpozi gali wazirya ezamusaba ne sizirabanga kyovula mukazi wange aŋŋambye yangu yekidoli ky'abanno naawe baniemu basiiseemu obudde buyita bwe tutyo bwe tubadde olunaku olwaleero kansala Mikidadi Sali Enangabo era bwe naddeyo nga mbooza nti saakuye nti oyina kidoli kati oleeseeyo kibakusasira batutte immediately goyina kidoli yangu isaba ne kidoli baniemu basiiseemu nkutadde kansala Mikidadi Sali Enangabo ne bakansala bonna ku town council mwenna